Akwa mmiri adaala n'Enugu. Ọkụ agbapịala ngalaba ụlọikpe kpecha ọgwụ. Ọzọ, ụlọ nzukọ omebe iwu steeti Enugu amaala amụma ịkwalite ogogo mkpata ego steeti a. Nwekwara ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube na NTA Enugu. Ya gaziere gị onye ma na-echere oge a. Taa bụ Mọnde, ahịa Eke. Ọkọ akụkọ bụ m Yukeria Ugwu. Gwatọ ntị n'ala ka ị nụrụ akụkọ ụwa ka ọha na uju. Akwa mmiri gafere ụzọ awara awara siri Enugu gawa Port Harcourt adaala n'isi ụtụtụ taa. Mana akụkọ ọma dị na ya bụ na o nweghị onye ọ tara isi ya. Ọ bụ otu ụgbọala bụ nke tọrọ ebe ahụ. Kelechi Ọchịagha gara ebe ọdachi a dapụtara wee weta akụkọ a. Otu kpọrọ onwe ya Nigeria Institution of Safety Engineers ngalaba nke Enugu ya anọrọla n'isi nso a chie onyeisi oche mbụ na mbụ ya echichi. Mmemme ahụ gosikwara odudu n'ihe ọrụ ndị ezego otu ahụ ya na nnabata ndị ọhụrụ n'otu a. Onyeisi oche izugbe nyere ha iwu ka ha na-abagide njirimara ọrụ nchekwa injiniarịn mgbe ọbụla. Chego Ọnarọ bụ ya wetara akụkọ a, ma akụkọ a ga-abịara gị n'uju echi niile. Enweela ọkụ ọgbụgba n'ụlọ ikpe kpecha ọgwụ dị n'isi obodo ala anyị n'ụtụtụ Mọnde. Onye dairektọ na-ahụ maka mgbasa ozi n'ụlọ ikpe kpecha ọgwụ a, Festus Akonde, mere ka amata na ọdachi ahụ bụ nsogbu sitere n'ọkụ latrik. Ọnụmara ụlọ ọrụ otu ọkaikpe bụ nke ọkụ gbapịara pee. Ewetakwara akụkọ na ọkụ ahụ chụpụrụ ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ ikpe ahụ ebe ha na-agba ọsọ ndụ ha. Iji nweta uto ọnọdụ mkpata ego ga-esi ijeri $4 ruo ijeri $30, a ga-enwerịrị uto na mmepe n'ime ime obodo steeti a. Ọ bụ n'ihi nke a ka otu kọmitii ụlọ nzukọ omebe iwu n'okwu gbasatara mmepe ime obodo na CSDA nwere nkwekọrịta ha na ụlọ ọrụ niile ha na-eleru anya ka ewepụta atụmatụ dị mma iji nweta ihe ha na-achọ. Chimaroke Ugwu, akụkọ a ka gị mma n'ọnụ. Otu n'ime ọrụ iwu ala Naịjirịa nyere ndị ụlọ omebe iwu bụ inyocha ọrụ ndị ezekutiv na-arụ. Nke a mere ndị House of Assembly Enugu Kọmitii na-ahụ maka inyocha ndị ministri mmepe ime obodo nwere ọgbakọ ha na ndị ejensi nakwa ministri na-ahụ maka inye ọkụ eletrik n'ime obodo, ndị nke na-ahụta maka mmepe obodo nakwazi CSDA. Mgbe ọ na-ekwu okwu, onye isi oche nke kọmitii ahụ kwuru na mmepe tọrọ atọ ịbịa n'Enugu ga-esite na njikọ aka ndị kọmitii ahụ nakwa ndị ministri, ma rịọ ka ha hụta ọrụ nyocha dịka akọrọngwa ha ga-eji wee rụọ ọrụ enyefere ha n'aka nke ọma. Ụfọdụ ndị general manager ndị ministri nakwazi ejensi ahụ bịara ọgbakọ a kwusiri ike na ha ga-ejikọ aka ha na ndị House of Assembly Committee na-ahụ maka mmepe obodo wee hụ na ebumnuche nke Gọvanọ Peter Mbah nwere maka imepegasị ime obodo iji bulie ego Enugu steeti na-enweta wee bịa na mmezu. Na mpịakọ ọgbakọ ahụ, ha kwekọrịtara ịrụkọ ọrụ ọnụ maka na ọ dị mkpa iji mee ka Enugu wee gaa n'iru. Site na Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Ndị nwere agba nọ n'Enugu na Ebonyi steeti na-agbawanye mbọ ịhụ na emere ka ọhaneze mata maka ọgwụ mgbochi nje human papilloma virus iji megide ure ime ukwu. Susan Eze wetara akụkọ na ndị ịma nke Ekwenakụ kwetara na ọgwụ mgbochi a ga-agbanwe ọnụọgụgụ ndị nwere ya bụ ure ahụ na Naịjirịa nke ukwuu. N'agbanyeghị ka ya bụ ọrịa akpọrọ cervical cancer si dị njọ ma bụrụ ọrịa na-egbu egbu,
Ndị ọkachamara na-akọwakwa na ya bụ ọrịa so n'otu ụdị ọrịa kansa enwere ike igbochi ma nwekwa ike ịgwọta. Kosiladị, a na-ekwu na mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya mma, dịka otu mba ụwa bụ WHO si kwu na ọgwụ mgbochi a akpọrọ Human Papilloma Virus Vaccine bụ ọgwụ dị ire n'igbochi ọrịa cervical cancer. Onye ji ọkwa kọmishọna ahụike na Enugu steeti bụkwa na onye ọrụ ahụike ọhaneze doro anya nke ọma bụ Maazị Ikechukwu Obi kọwara na amụma nke gọọmenti etiti na-ewebata site n'aka otu mba ụwa dị iche iche bụ ndị na-enye aka bụ nke magburu onwe ya. O kwuru na nke a mere na gọọmenti Enugu steeti adị na njikere ugbu a isonye na ya bụ amụma n'ụdị ọbụla. Amụma nke o kwuru na ọ ga-amalite n'abalị 25 ọnwa Septemba afọ abụ 2023 bụ nke ga-ewe abalị 5 iji jee n'akụkụ niile n'Enugu steeti ịgba ụmụaka ụmụ nwanyị dị agbata afọ 9 ruo na 14 ọgwụ mgbochi ọrịa cervical cancer. O kwuru na abalị 5 agacha na a ga-etinyezi ya bụ ọgwụ mgbochi n'usoro amụma eji agba ọgwụ mgbochi ndị ọzọ n'ala anyị ka a na-agbazi ya kwamgbe ka ọgwụ ndị ọzọ. Biko nụ, ọ bụrụ na nwa gị nwanyị na-eji efọlụ na renja, biko nụ, asịna na ada agbụ ya, asịna na pastọ gị gwara gị agbana. Mụnwa bụ nna ụmụ agbọghọ dị nọ, agbachago m ha niile, a na-akwụ m ụgwọ ya. Ego m ji wee gbe ya bụ 16,000 per one, agba ya 2 times. Kịta gọọmenti na-ewetala ya free. Biko nabatanụ ọgwụ mgbochi anụ a na-agba ka ọ baala ya uru. Otu mba ụwa bụ WHO wee na-ekwu na ya bụ ọgwụ mgbochi bụ nke dị ezigbo ire, mana ọ na-aka adị ire igbochi ọrịa cervical cancer ma agbaa ya tupu ya bụ nje HPV abata mmadụ n'ahụ. N'Enugu, abụ m Susan Eze. Ọ bụ akụkọ Susan a ka anyị ji apịacha akụkọ nke orichi taa, ma tupu m binye mmiri isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Akwa mmiri New Artisan adaala n'isi ụtụtụ taa. Ọkụ agbapịala ngalaba ụlọ ikpe kpecha ọgwụ dị n'isi ala anyị. Anyị kọkwara gị n'ụlọ nzukọ omebe iwu steeti Enugu amaala amụma ịkwalite ogogo mkpata ego steeti a. Ọgụba akụkọ ụwa nke uhuruchi taa, ma Chebrizie Chego na-arọ maka ịtapịara gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Apụkwala. Top stories tonight. Bridge collapses in Enugu. Fire guards Supreme Court judges' chambers. Plus, Enugu State House of Assembly moves to improve GDP of the state. You can watch us live on YouTube channel at NTA Enugu. Good evening and thanks for joining us. I am Chiegono Aro. Now, details of the news. The bridge across the Enugu-Port Harcourt Expressway at Enugu New Artisan Market in Enugu State Capital has collapsed. Eyewitness account says the driver and conductors of the 2 lorries which were on the bridge at the time of the incident escaped unhurt. One lane of the dual carriageway has been blocked by the debris of the collapsed bridge, forcing motorists plying the expressway to divert through alternative routes to continue their journey. And details of this report will be brought to you in our subsequent bulletin. The Nigeria Institution of Safety Engineers Enugu State Chapter recently held
the investiture of their pioneer chairman, and the event also witnessed the inauguration of the executives and the induction of new members. The national chairman charged them to imbibe the professional tenets of safety engineering at all times. This story will be broadcast to you tomorrow. There was a fire outbreak at the Supreme Court in the Federal Capital Territory on Monday morning. Festus Akonde, Director of Press and Information at the Apex Court, attributed the incident to an electrical fault, and the office of a judge was completely razed, according to a source. It was gathered that the fire forced some occupants of the building to scamper for safety, and the fire incident is just the latest of many that have affected government offices in Abuja. In cognizance of the importance of railway transportation, some residents of Enugu have called on the federal government to expedite action to revitalize the dilapidated railway transportation system in the southeast geopolitical zone, which will cushion the effect of the removal of fuel subsidy. Chimarokugu tells us more. The strides recorded in the southeast zone in terms of movement of goods and services is attributable to efficient and reliable rail transport system. In general, Nigerian Railway have played key role in the country's socio-economic development as well as stimulated rapid urbanization. It is against this backdrop that some residents of Enugu, especially traders, call for the revitalization of the railway system in the southern part of the country to act as palliative for fuel subsidy removal and revive business activities in the region as well as increase revenue generation. For them to revitalize the railway system in Enugu state, which means all the Nigeria have linked up. There is no way you can talk of effective railway in this country without putting Enugu. Well, it's expected that instead of running down the railway, there should be an improvement even in the modern system of railway transport. We can't imagine a situation where we had our railways working over 30-40 years ago, and in this modern era, jet age for that matter, we now do not have our railways. Revitalization of the railway system in the south and the southeast, connecting the north, will in a great way help to ease the movement of people and goods. Expensive. Railway is faster, railway is cheaper, railway is more convenient. According to the Eastern District Manager, Nigerian Railway Corporation, construction work has commenced in the Port Harcourt through Aba axis of the rail tracks, including laying of new tracks to Enugu and beyond. Award of contract to CCECC by the then government, former President Muhammadu Buhari. So they approved rehabilitation of the track from Port Harcourt to Maiduguri. That is Eastern Line project. So due to that, we now suspend our operation for Aba Port Harcourt, and the CCECC have taken over the line. They have started since last year April. They have started uprooting the track that is from Port Harcourt up down to Enugu here. The district manager maintained that one of their major challenge is vandalization of the railway materials and therefore called for the monitoring of the tracks against criminal activities as well as report vandals to appropriate authorities so that the ongoing work will not suffer setbacks. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. We take a short break here. We shall be right back. Welcome back. Now, more on the news. To achieve the gross domestic profit, GDP, growth of Enugu State from $4 billion to $30 billion, there must be rapid growth and development in the rural areas. In cognizance of this, the House of Assembly Committee on Rural Development and CSDA have agreed to harmoniously work out a framework to achieve the target. And Chimarokugu again reports. In keeping with part of their constitutional roles of oversighting,
The Enugu State House of Assembly Committee on Rural Development had a joint meeting with the MDAs under their oversight, which is Enugu State Rural Electrification Board, Community Development Project, and Community Social Development Agency. According to the chairman of the House Committee, the stem and collaboration between the duo would translate into uncommon development and economic growth of the state. He requested them to see oversight function of the House as an effective tool to help them discharge their duties appropriately. We have a familiarization meeting with them to know where we can come in and help them. If the law that is guiding them need to be reviewed, we look into it. Where they are having challenges, we look into it and ensure that the projects that are supposed to come from CDP, CSDA, and the rural electrification is being carried on to the appropriate places in our state. It's now government unusual. So we should all know that everything we are doing now might not be the usual way they do it before. We here are willing to work, and we would like you to help us, assist us. General managers of the MDA described the meeting as a good shift from the norm. They agreed to extend their hands of fellowship with the committee to achieve the set goals of the present administration under the watch of Governor Peter Mba. My agency, Enugu State Rural Education Board, is saddled with the responsibility of extending electricity to rural communities. But just as the last speaker said, some of the laws made during the establishment of the board, some of them really need to be training in all the rural areas of the state in the past. But presently, what we are into now is Nigeria COVID-19 action recovery and economic stimulus, of which the program started, it picked up last year, January, of which the World Bank sent the first advance. After assuring the challenges hampering their performances, they agreed to initiate frameworks for effective discharge of their duties. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. And stakeholders in Enugu and Ebonyi states are intensifying efforts to create awareness about the life-saving human papilloma virus vaccine against cervical cancer. Susan Eza reports that experts are convinced that the vaccine will go a long way in changing the statistics of cancer in Nigeria. As deadly as cervical cancer is known to be, it has been described as one of the most preventable and treatable forms of cancer. With a recommendation by the World Health Organization of the human papillomavirus vaccine as an effective antidote to cervical cancer, healthcare providers are of the view that enrolling the vaccine into the nation's routine immunization schedule would be the game changer, and if effectively implemented, it will help make the huge burden of cervical cancer disappear over time. For Associate Professor of Public Health Medicine and Commissioner for Health, Enugu State, Ikechukwu Obi, this planned preventive intervention is a lifesaver, and the state is ready to key into the program. They are bringing this vaccination free. The best thing our people can do is to bring out our daughters to come and be vaccinated, because that will protect them from cervical cancer. The program, which will begin with a 5-day campaign on the 25th of September 2023, targeting girls within the ages of 9 to 14, will eventually settle into a routine immunization, and this, he said, is no time for immunization negativities. This is not a time for anybody to bring any controversy against vaccination. Prevention is better than cure. In Ebonyi State, there are more presentations of cervical cancer cases in recent times. According to Professor Henry Orochukwu of the Obstetrics Fistula Center, Abakaliki, this is due to greater awareness of the disease in the state. However, lack of accurate data on prevalence is still a challenge.
We even go to churches, go to their August meeting, and then even talk to the wife of the governor to talk to the women to come for the screening. That's why you see sometimes you go there, you see a lot of people coming out there. The only other problem we have is trying to identify the prevalent serotypes of the HPV in Nigeria. We wanted to commission a research work on that, but the cost of that research was quite expensive. According to a World Health Organization report, clinical trials and post-marketing surveillance have shown that HPV vaccines are safe and effective in preventing human papilloma virus infections. This, however, works best if administered prior to exposure to the virus. In Enugu, Susan Eze, NTA News. We now go over to our sports desk for the sports tidbits. To end the news, a look at the main points. A bridge across the Enugu-Port Harcourt Expressway at the new Artisan Market in Enugu State capital has collapsed. An early morning fire has gutted a section of the chambers of a Justice of the Supreme Court, Mohammed Salah. And we also reported that Enugu State House of Assembly has moved to improve the gross domestic products in Enugu State. That's the news. Thank you for watching, and good night.